Hello, beautiful people. This is Trainer Tewes from Excellent Servant Academy. Mumeze neza, muri amahoro. Mwikaribu cyane mu muryango mugari wa Excellent Servant Academy. Uyu munsi rero tugiye kureba ubundi kubera iki ari ngombwa ko uza kwiga muri Excellent Servant Academy ukiga Food and Beverage Operations. Twebwe tuvuga ko ibikorwa birivugisha, ntago tuvuga ibintu byinshi. Excellent Servant Academy twebwe tukoresha ibikorwa. Now, Food and Beverage Operations ni trade dusangamo ibintu bijyanye n'ibyo kurya no kunywa. Mu mpine bavuga cyangwa se mu magambo make bavuga ko ari ibijyanye n'amahoteli. Muri hoteli barateka, muri hoteli baragabura, muri hoteli bamwe bya housekeeping, muri hoteli bamwe bya reception n'ibiki n'ibiki. Ibyo byose hano muri Excellent Servant Academy turabyiga, ariko by'umwihariko tureba hanini kuri Food and Beverage Department. Ni department ijyanye n'ibyo guteka no kurya. Ni restaurant na bar. So, ejo bundi rero twakoze practice. Tagira ngo mbabwire ko buri weekend, buri kwezi, buri gihembwe dukora ama practice menshi agiye atandukanye. Nago wakwiga hotel utakora pratique. Niyo mpamvu tugiye kuba shira muri make practice tujya dukora ku ishuri. Ngira ngo haciyeho iminsi mike dutangiye kwiga, ariko ubu ngubu cyakubwira ko abanyeshuri bacu bageze kuri standard yo gukora muri hotel ya 5 star. Niba cyangwa ndakubeshya, reka twirebere. Side, excellent servants of meek and kind. Testimonies rise, in voices they blend. A place where your journey's never to end. Come to learn and serve with a confidence, growing stronger every day. Believe in excellence. Come to learn and serve with a confidence. Together we rise and build a legacy. Now, ubundi rero umunyeshuri cyangwa se umuntu wese wiga Food and Beverage Operation hari ibintu byibanza go kubaza mbere yuko tunakora na pratique, mbere ko twinjira no mu byo twakoze cyangwa se dukora muri na practice iwacu. Hari ibintu byibanza ugomba kubuza. Mbere na mbere nicyo twita mise en place. Mise en place ni uburyo dutunganya ibikoresho, ibikorwa, ibikenerwa mu gutangira guteka cyangwa se kugabura cyangwa se gusavinga abakiriya runaka. All the arrangements, all the preparations zikorwa mbere yo gusavinga, mbere yo guteka ibintu runaka cyangwa se ibiryo runaka cyangwa se ibinyobwa runaka, cyo kwita mise en place. Muri theory tuziga two kinds of mise en place. Abamo yo bita kitchen mise en place ndetse na restaurant bar mise en place. Tuzayibona cyangwa se turabibona muri theories at Excellent Servant Academy Center. Now, rero hari ibikoresho tugomba kuba tuzi mbere na mbere. Reka turaza guhera ku bikoresho byo muri bare cyangwa se muri restaurant, muri bare. Muri video itaha nitwemphasize ngase nitwitsa kuri pratique yo mu gikoni, tuzareba none ibikoresho byo mu gikoni, kitchen equipments and tools. But today let us focus on the basic equipments, basic tools that are used in a bar and restaurant. Coffee and tea only. Na plate nachi. Aga agendaho coffee and tea. Kwagendaho coffee pot, kagendaho mbongo, akagendaho tea pot, akagendaho different cups. Making sure igihe ugiye gusetinga buno bugi bw'icyuma ntabwo umukiriya bagomba kububona. Niyo mpamvu buri gihe dusetinga ibyuma babireba muri left side cyangwa se uruhande rw'ibumoso. Iyo bigize gutya ntabwo ubugi bwongera kugaragara. Ariko si the scenario iyo mbigenjeje gutya se ngo ubugi ntabwo umukiriya hanga bagomba kuhabona. Take icyuma kigomba kuba kimaze left side, not right side. Niyo left yanjye.
noneho tugira icyo twita soup spoon. Soup spoon igendana n'ubundi na butter knife kubera ko ni soup turaza kunywesha iki umugati. Bivuze ngo ahangaha birahinduka mu gihe ubundi zino flatwares zirimo fork, zirimo fish fork, giant fork, salad fork, ubundi zijya kuri left side. Impamvu ibyuma biza ahangaha, ibyuma babikoreshwa kuri main course, kandi main course everyday bari meat, kireka kuba vegetarian people whom we called vegetarians. Abo ngabo nibo bagira gute, nibo bakenera kuba bakoresha wenda sama fork cyane, ariko kenshi abantu bakunda inyama baba bari bukenera icyuma kubera ko nka steak ibikomeye arakenera kuza kubikata. So rero buri gihe ibyuma bigomba kujya muri right side. Kimwe ubwo n'ibinyobwa byose za glasswares, izo twita wenda zino za white wine glass, za slim jim, ama red wine glass abagomba kuza ahangaha, turaza wenda kuza kubikora. So gure icyo ugomba kumenya nuko forks zijya muri left side, noneho ama knives ajya muri right side, except soup spoon ajya muri right side, ntabwo ajya muri left. Kubera ko nitwashyira muri left kandi igomba kujyana na kino cyuma cya butter knife yizo ahangaha. Mu gihe rero iyo turi gihe tugiye kujya tutangirana na starter mubizi appetizer, ubwo bivuze ngo cutlery zizi imbere ni izihe, ni butter knife na soup spoon. So muri bare na restaurant rero tugira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo byose twabivuga muri iyi video ngo tubirangize. Ni nayo mpamvu tubakumbuje cyangwa se tubararakiye kuzakomeza kureba ama videos yose tuzajya dukora, twauploadinga kuri no website, kuri no YouTube channel, kuri platform zacu Instagram, TikToks za Excellent Servant Academy, kugira ngo niba wumva ufite inyota n'amatsiko yo kumenya ubundi ibijyanye n'amahoteli byose, ikintu cyose kikizaho gihuriye na hotel, uzagisanga kuri platform za Excellent Servant Academy. Uyu munsi turavuga ku bikoresho by'ibanze, turareza kureba ibikoresho byo muri bare aho twita muri back bar, tuze kureba ibikoresho twifasha tujye gusavinga umukiriya, tureze no kureba ku bikoresho twifashisha turimo gusettinga table. Nayo mpamvu simply nko mu bikoresho wenda twifashisha tugiye gusavinga umukiriya habamo za trays, habamo za spoons, tubonamo ma forks, bita cutleries, the knives, waiters cloth, the big five. Ni ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye tuza gukenera cyangwa se dukenera cyangwa tuza no kubona muri ino video yacu. Ndetse n'ibyo twiza kwifashisha muri table setting. No gusettinga table setting, ndakubwiza ukuri ugiye mu restaurant yo mu iki gihugu cyangwa se n'ahandi agiye hatandukanye, ukajya mu mahoteli agiye hatandukanye, uburyo ba settinga table abe ari kuri a la carte cyangwa se table dot menu. Ubwo ibyo bya a la carte na table dot menu nabyo ni ushaka kubisobanukirwa, come to Excellent Servant Academy. Uburyo ba settingamo table biri very different, akenshi usanga biri nani professional, but at Excellent Servant Academy tufasha abanyeshuri bacu gusettinga table at 5-star standard, ku buryo n'umukiriya azagasanga umuhost cyangwa se umuwaiter wa settinze table akavuga ati cyakora iyi restaurant, iyi hotel yasubamutse kabisa. Ibyo byose nabyo rero nibyo tugiye kubona. So after setting the table, katugere muri bare yacu ko tubivuga, abantu bagiye gukora juice, mocktail juice. Reka twumve vibe abana baba bafite cyangwa se mood barimo barakora bari muri practice. At Excellent Servant Academy, we strive and thrive, training for future, with passion, learn it to shine. It's a beautiful Rwanda, where dreams come alive. With each lesson learned, we grow and thrive. Oh, come to learn, serve with confidence, reach out with excellence. Come to learn, serve with confidence, find your path and make a difference. Well, mwakoze cyane rero kubana natwe muri no video. Thank you for watching, guys. Ne bike muri byinshi twakoze ntabwo byose twabishyira muri video, ariko urabona ko ni ibintu byiza cyane muri Excellent Servant Academy. Ntabwo ari food and beverage gusa tugira za tourism, ama sciences, ama accounting,
n'andi masekisiyo yose videos n'amapractice n'amasomo y'ibanze cyangwa se y'ingenzi muzajya mubisanga ku ma platforms yacu ya Excellence Servant Academy. Niba mwakunze ibikorwa byacu muratubwira muri comment and chat box. Ibindi mwakoze cyane, mwari kumwe na trainer Teos from Excellent Servant Academy. Come to learn, serve with confidence. You're listening up, I tell you something grand. Excellent Servant Academy, best in line. Tourism hospitality, we train you right. No one that's hotels, that's where you take flight. Come to learn and serve with confidence. If you want the best, no need for audience. Excellent Servant Academy, feel the vibe, a future bright. Come join the shine, come to